Vanakkam, good evening to all of you. I'm very happy that we are launching this Center for Study in Public Sphere at the Rojamouth Research Library, and I'm very happy we have with us the Honorable Minister for Finance and Human Resource Management, Government of Tamil Nadu, Dr. P.T.R. Palanivel Tyagarajan, with us to inaugurate this center. And we also have with us the Vice Chairman of State Planning Commission, Dr. J Jayaranjan, who will be delivering the keynote address here. And we also have with us Mr. A.S. Panneerselvan, who will be heading the center. And I welcome all of you for joining us this evening. Today we have two events. One is the inauguration of the Center for Study in Public Sphere, and the other one is the Reading Hub, which is a joint initiative of Dravidian Professional Forum and the Rojamouth Research Library. Before we move into that, I would like to say a few things about the Rojamouth Research Library. We are now 27 years old. The library was set up in the year 1994 with the help of the University of Chicago. It was a small collection with about 100,000 items in Kottayur, which was collected by the late Rojamouth. And after he passed away, when the collection was sold by the family to the University of Chicago, the university decided to bring it to Chennai and partner with people here who could take care of the collection, preserve them, and expand the collection. So the RMRL has been involved in preservation and providing access to the research material for scholars from all over the world who have been coming to the library, both physically and also by email and online services.
This has been happening for a while now, for nearly 27 years. But then we also have two research centers now. One, which was set up in the year 2007, the Indus Research Center, with the advice of late Airavata Mahadevan, the Indus scholar. And since then, we have been working on the question of Indus civilization, the antiquity of it, the language, and all the civilizational aspects. Now, this center has been headed by Mr. R. Balakrishnan, who is also the advisor to the government of Odisha. Now we have another research center which will look into the modernity, the Indus civilization which looks into the antiquity, and this one will look into the modernity. The Indus Research Center has significantly contributed in the area of Indus civilization through all the research articles have been published to the Indus, the bulletin of the Indus Research Center of the Rojamouth Research Library. And also we have been organizing several workshops, training programs in this area. And recently, the book Journey of Civilization was published by the Indus Research Center, Rojamouth Research Library, which is furthering the cause of Dravidian hypothesis. Now, scholars view this space as a very important one, and it acts as a hub for scholarly deliberations. Romila Thapar, Graham Shaw, Thomas Trotman, Asko Parpala, and several others have come and lectured here, presented their papers. So we also have monthly lecture series. We have organized several exhibitions and several seminars over this many years. We have been having collaborations with the British Library, the Franke Foundation in Germany, the University of Chicago, with the Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu, and many other institutions. The library also has taken initiative to train several institutes in the area of preservation, especially digital preservation when it comes to material related to antiquity. And now regarding the CSPS, we were thinking of starting a hub or a portal that would delve into the areas that would focus on current happenings to deliberate and create a public discourse. But then one day, Mr. Panneerselvan called me and came up with this idea of starting the Center for Study in Public Sphere, and I was really excited. And then we started working on it, and now the day has come to launch this event. Now, I would like to say a few words about Mr. A.S. Panneerselvan, because he will be the next speaker. A.S. Panneerselvan recently completed his period in the Hindu as his third reader's editor on September 2021. During his stint as the reader's editor, he used his weekly column in the editorial page to familiarize media literacy. He is a board member of the Organization of News Ombudsmen and Standards Editor representing Asia. He is a member of the governing board of the K.M. Adimoolam Foundation for Arts in Chennai. Concurrently, he was the executive director, PANOS South Asia, which had a presence in 5 countries with wide experience in both print and television journalism. Panneerselvan has been a member of the steering committee of the Global Forum for Media Development since its inception in 2008, and is an advisory panel member of the Knight International Journalism Fellowships. He was a Reuters Fellow at the University of Oxford in 1998. He has lectured on media and journalistic ethics at the School of Oriental and African Studies, University of London, the University of Oxford, University of Leiden, and the Asian College of Journalism. He continues to teach at the Asian College of Journalism. Before joining Sun Network, he was the chief bureau for Outlook magazine, the English language weekly. He has also directed a video film making Trouble Where There Is None, a documentary produced by Frontline magazine of the Hindu group. It is about communal mobilization under the cover of Lord Ganesh Festival in Chennai. He has written a meticulously researched and deeply engrossing biography of the senior Indian statesman Mu Karunanidhi,
titled Karunanidhi, A Life. The book has been published by Penguin Random House. The book has received acclaim from both general public as well as academia. Who can be the other person who could actually lead this center? So he is the right person, and I also welcome him on to be on board of the RMRL team. Now we will move on to the next program. Before Thiru A.S. Panneerselvam's speech, it's time to honor the guests. I invite Dr. Srinivasan, Member Planning Commission, to present the memento to the Honorable Minister. May I invite Mr. Aparajitan to present a memento to Dr. J Jayaranjan. This portrait of Pudumai Pittan was done by the famous artist K.M. Adimulam. Adimulam's son, Mr. Aparajitan, is here with us today. In a way, Pudumai Pittan represents modernity. Now, may I invite Honorable Minister to launch the Reading Hub. Now, may I invite Mr. Panneerselvam to deliver his speech. Good evening, friends. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Dr. Jayaranjan. At Rojamouth Research Library, the exploration in the exciting world of culture has two trajectories, the past and the present. The Indus Research Center deals with the civilizational inheritance and the Center for Study in Public Sphere, CSPS, which comes into existence today, will deal with the contemporary aspects of culture. For CSPS, culture has to be dynamic, challenging, and independent force based on freedom of expression. Everyone is to have the opportunity to participate in the cultural life and creativity. As a journalist, I realize that every human endeavor has both possibilities and boundaries. The idea of perimeter was never limiting. In fact, it helped to draw the line that separates nostalgia from history, a theme we will visit later. Delivering the Tanner Lectures on Human Values at Stanford University in 1992, philosopher Charles Taylor made an important distinction between two kinds of theories of modernity, cultural and acultural. He said, I am leaning on use of the word culture here, which is analogous to the sense it is often as an anthropology. I am evoking the picture of a plurality of human cultures, each of which has a language, a set of practices which define specific understandings of personhood, social relations, state of mind, soul, goods and bads, virtues and vices, and the like. The languages are often mutually untranslatable. He further argued that an acultural theory is the one that describes the transformations in terms of some culture-neutral operations. By this, he meant an operation which is not defined in terms of
the specific cultures it carries us from and to. But it is rather seen as a type which any traditional culture could undergo. In this context, it is very, very clear that CSPS will have a specific focus, Tamil modernity. For both academic and political observers in other parts of the Indian subcontinent, Tamil Nadu remains an enigma. The attempt to read the modern Tamil-speaking region, with its starting point being the publication of the Non-Brahmin Manifesto on November 20, 1916 in Chennai, has limitations. The manifesto indeed led to the formation of the first non-Congress government in the state as early as in 1920. A series of reformist legislations that included affirmative actions and the creations of the Hindu Religious and Charitable Endowments Department. A metamorphosis of the self-respect movement which paved way for the genesis of multiple Dravidian parties who succeeded in keeping the national parties at bay are all history, but yet they are inadequate to understand the vibrancy of the region. The ground for this egalitarian imagination was laid in the 19th century. The socio-cultural wellsprings of Tamil Nadu are firmly rooted in its imagination for an inclusive world and its nuanced relationship with colonialism and modernity. Historically, from Tirumoolar's Thirumandiram, a 5th century work which precedes the Bhakti period, Tamil, both as a language and as a culture, has a unique iconoclasm that gave it a protective shield against bigotry. On one hand, Thirumandiram became the foundation for the theological Saiva Siddhanta. On the other hand, it is a bedrock from which the liberating Siddha tradition began its nearly millennial journey, a journey that clearly demarcated the quest for spirituality from the dogmas of the religious orders. This complex journey gets a different whirlwind when the British purchased a part of the present Chennai in 1639 to establish a base here. While the new rulers preferred dominance-dependency relationship, Tamils, as a socio-cultural ethnic grouping, converted the change in the political landscape into an opportunity for dialogue and interdependency. This was exemplified in the works of Tamil philosopher Thai Manavar. In a sense, Thai Manavar showed us how to deal with the modern nation state. He was a minister in the court of the Nayakar kingdom of Trichy, and the first line that divided the state and the temple was drawn by Thai Manavar. His poetry shunned orthodoxy, homogeneity, and it became a part of a living musical tradition. It is in this background that the inimitable Ramalinga Adigal or Vallalar burst into the Tamil scene. Vallalar offered a multiple contours of the Tamil modernity. His strident criticism of the stifling nature of religious orthodoxy has all the tools to fight bigotry, hate, and discrimination. Vallalar also foregrounded the human body as a fundamental unit that needed nourishment. Pasillada Varkai, that's a theme on which he has written at least 17 major poems. Therefore, a body as a unit becomes a central for Vallalar's approach. Vallalar also foregrounded human body as a fundamental unit that needed nourishment. The fight against hunger and illness epitomized his quest for spirituality that is fully embedded in humanity. I always felt that the world would have been a better place if, say, the Beatles had tuned in Vallalar's wisdom. Given this vibrant and layered background, it is important to document the trajectory of Tamil Nadu through some of its defining voices that gave its modernity an intrinsic democratic character. The progressive politics of the state is an extension of these series of biographies, an extension of these socio-cultural practices. We would like to map the journey of Tamil Nadu by bringing out a series of biographies that captures the key nodal moments at which state took the turn for better in order to retain its unique language, culture, and civilizational norms. As we glimpses of this fascinating journey spread across various genres and activities, we propose an ongoing research initiative to produce biographies of important personalities
whom we may call the public intellectuals of Tamil. On the question of nostalgia versus historical trajectories, in his Sangeeta Kalanidhi acceptance speech in 2015, singer Sanjay Subramaniam said, I quote, I do not subscribe to the view that standards of music have fallen, even though this has been a documented refrain from the time British published an official gazette and noted the same in the middle of 19th century. RMRL is in the process of getting out a fine study by Japanese scholar Yoshita Terada. His biographical study of the life of one of the finest exponents of classical music, T.N. Rajaratnam Pillai, provides insight into the cultural politics of 20th century. Terada's study looks not only at the charisma and the virtuosity of the Nadaswaram expert, but also at the role of caste rivalry and the contested past in shaping cultural legacy. RMRL has partnered with Professor Uttara Natarajan at the Department of English and Comparative Literature at Goldsmiths University of London to remedy a significant gap in understanding of a particular dialogue in the colonial era, a dialogue that shaped the literature and the public discourse of one of the oldest languages in the world. Although in the context of the political economy, the colonial relationship is cast primarily in the black and white terms of dominance and dependency, we find the other versions of these relations emerge in the context of literary history. With respect to the key development in modern Tamil literature, colonial institutions enable the opening up of a productive space for dialogue, a space in which egalitarian ethos and universal values such as democracy, freedom, and dignity were reaffirmed and promoted. The study of this development allows us to recover, in the Tamil context, a more complex reaction to colonialism, a relationship whose nuances are otherwise erased by the imposition of traditional paradigms. Adhavan, a doctoral scholar from Madras University, won the fellowship in which scholars from across the world competed. Adhavan is right now in Oxford as part of this fellowship. Apart from multiple ways of documenting and mapping Tamil's contemporary journey, CSPS is committed to create the periodic table of Tamil modernity on the lines of the periodic table of feminism published by Penguin, UK. If the periodic table of feminism is an empowering, engaging, and informed look at the feminist movement through the international figures who have shaped it, the periodic table of Tamil modernity will map 110 contemporary Jains who shaped Tamil modernity, covering a period of 110 years between 1858, the year in which the rule of East India Company came to an end, to 1968, the year in which the Second World Tamil Conference was held in Chennai. CSPS is taking up an ambitious project to create two distinct Tamil fonts for the digital era, Kalaignar and Adimulam. These fonts will draw from the handwriting of these stalwarts and offer a new calligraphic variant for the vibrant Tamil culture. With the emergence of the non-fungible tokens, NFTs, as a way of owning art in the digital format, and the cultural footprints going beyond the geographical boundaries, CSPS will work with visual artists such as C.P. Krishnpriya and Narendran, among others, to create a set of Tamil NFTs. The idea of CSPS is to document and constantly understand how Tamil reinvents itself for every generation. Thank you very much. Thank you, sir. Now, may I request Mr. Sundar to say a few words about today's keynote speaker, Dr. J Jayaranjan. Thank you, Subbu. We have another important person, or friend and guide, Dr. J Jayaranjan. Dr. J Jayaranjan, the Vice Chairman of State Planning Commission, is an economist by training. He has a PhD from the University of Madras on agrarian economy. He was an ICSSR scholar at the Madras Institute of Development Studies. He has taught undergraduate and postgraduate students for 5 years in Puducherry during 1989 to 1994. He has completed 65 research projects and published 56 research articles in reputed journals and edited books.
Jayaranjan has presented research papers in various universities in USA, UK, Germany, and Japan. He has also published more than 100 articles and 7 books in Tamil on contemporary socio-economic issues. He has consulted for union and state governments in India. More than anything, actually, these gentlemen don't need any introduction, but for a program, for a formal program like this, I think it's essential. But the most important thing I must say about Dr. Jayaranjan is he has taken the understanding of economics successfully to the common man, especially in Tamil. This subject is hardly understood, at least it was hardly understood earlier. But now, common man is able to appreciate this. He's one of the champions of social justice too. Thank you very much for agreeing to come and speak with us. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த எப்பயும் போல் வழக்கம் போல் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் வெறும் அப்படி எக்ஸ்டம்போராக பேசலான்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் பன்னீர் என்கிட்ட இந்த பன்னீரும் சுந்தரம் இந்த கூட்டத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது நான் ரொம்ப தயங்கினேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த பப்ளிக் ஸ்பியரை பற்றி படித்ததெல்லாம் எப்போ அப்படின்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த காலத்தில் படிச்சிருப்பேன். வழிபோக்கரெல்லாம் அப்படி ஒரு ஊர் வழியாக போவாங்கள்ல, இங்கே ஏதோ சத்தம் இருந்தால் அப்படி தங்கிட்டு போவாங்க. நானும் அந்த ஊருக்கு போனேன்னு சொல்கிற மாதிரி ஏதோ அப்போ ஏதோ ஹேபர் மாஸ்ன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, நம்மளும் ஏதோ கொஞ்சம் படித்து பார்ப்போம்னு படித்து பார்த்தது தவிர அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதோட ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் கிடையாது. என்கேஜ்மெண்ட்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இப்போ நியூ டூ ரிசர்ச்னா யூ கண்டினியூஸ்லி கெட் என்கேஜ் வித் தட். அந்த மாதிரி ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் எனக்கு கிடையாது. பட் அவங்க ரொம்ப இல்லை நீ வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் சரி, இப்போ திரும்ப ஒரு ரீவிசிட் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு ஒரு பின்னோக்கிய பயணம் தான். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்ததற்கு சுந்தருக்கும் பன்னீர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். அவங்க 2 பேரும் இந்த முடிவு எடுத்ததற்கு, அவங்க 2 பேரும் எடுத்தாங்களா, நம்ம ட்ரஸ்ட்லாம் சேர்ந்து எடுத்தாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சென்டரை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது. பட் அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான முடிவுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஆம் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி. மூணாவதாக சொல்கிறது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள். அவர் நிதித்துறை அது மட்டும் இல்லை, அவர் எனது துறைக்கும் அவர் தான் அமைச்சர். நிதி குழுவுக்கு மாநில திட்டக்குழுவுக்கு தலைவர் முதல்வராக இருந்தாலும் துறைக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் இருப்பாங்கள்ல, இந்த துறைக்கு அமைச்சர் மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் தான். அவர் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நண்பர் அப்படிங்கிற முறையில் இருந்தாலும், கட்சியில் 2 பேரும் அவர் ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருந்தால் நான் ஒரு பக்கம் பேசிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இருந்தாலும், அதுக்கு பிறகு பேசுகிறது அடிக்கடி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது அவர் பொறுப்புக்கு நானும் பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு தான் அந்த வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது. எப்போல்லாம் அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்குதோ அப்பொழுதெல்லாம் 2 பேரும் நிறைய நேரம் பேசிகிட்டு இருப்போம். ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரம்லாம் சர்வசாதாரணமாக நடக்கும். நான் கூட நினைக்கிறது உண்டு அவர் போய் அவர் வேலையை கெடுத்துறோமோன்னுட்டு. ஆனாலும் அவர் அவ்வளோ நேரத்தை செலவு செய்வது, அதே மாதிரி எனக்கு இந்த துறையை நடத்துவதில் எந்த இடைஞ்சலும் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது, எந்த கோரிக்கைகள் இங்கேருந்து நான் போகணுன்னாலும் உடனே அதை அனுமதி அளித்து உடனே சேங்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அதை இப்போது வரைக்கும் நான் அவருக்கு நேரடியாக நன்றி சொன்னதில்லை. அதனால் இதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டதற்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் அதற்கும் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொண்டு, இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பேசுகிறது அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தபோது, நான் ஒரு எக்கானமிஸ்ட்டு, சுந்தர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு என்னுடைய ட்ரைனிங் கிட்டத்தட்ட 30-35 வருஷமாக ஒரு எக்கனாமிக்ஸில் தான். அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான் அந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக்ஸில் பழகலை. நீங்கள் எல்லாமே நினைக்கிற மாதிரி என்னுடைய எக்கனாமிக்ஸ் எப்படிப்பட்ட எக்கனாமிக்ஸ்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஒரு சொசைட்டியில் எம்பர்டான ஒரு எக்கனாமிக்ஸ். அதுதான் நாங்களாம் ட்ரெயின் ஆனோம் அப்போது. இப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரிப் ஆகி அதெல்லாம் இல்லாமல் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அது வேறு மாதிரி உருமாறி விட்டது. அந்த ட்ரைனிங் இப்போ ரொம்ப குறைச்சி போய் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லலாம். இப்போ அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை பற்றி யோசிக்கிறதும், அரசியலை பற்றி யோசிக்கிறதும், அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய பொருளாதாரங்களை பற்றி யோசிக்கிறதும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுடைய பேச்சுக்கள், நம்மளுடைய புரிதல்கள், நடவடிக்கைகள் எல்லாமே இருக்கும். அந்த வகையில் இப்போ உங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும், நான் நம்ம திராவிட அரசியல், சமூக நீதி, அது ரெண்டும் நம்மளுடைய தமிழ் சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கள் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கியிருக்கு. அது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் எப்படி அது அந்த தாக்கங்களை உருவாக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, நம்ம பாலிட்டிக்ஸ் எப்படி வெறும் டெவலப்மெண்ட் பாலிட்டிக்ஸ் கிடையாது. நம்ம பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பல சந்தர்ப்பங்களில் பல கூட்டங்களில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டே வரேன்.
இப்போ மற்ற மாநிலங்கள் நடக்கக்கூடிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம மாநிலத்தில் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதும் ரெண்டும் நேர்மாறானது. அது வந்து ஒரு ஸ்டேட் லெட் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி அப்படிங்கிறது. மற்ற இடங்கள்லாம் நம்மளது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்டேட் லெட் எக்கனாமிக் சேஞ்ச் அண்ட் சோஷியல் சேஞ்ச் ரெண்டு சேர்த்து பண்ணுறோம் நம்ம. அதனுடைய விளைவு தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு வளர்ச்சி. ஒரு காலத்தில் வந்து நம்ம ஒரு பின்தங்கிய ஒரு பொருளாதாரமாக 1980களில் இருந்தவங்க இப்பொழுது இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக வளர்ந்துருக்கோங்கிறது வந்து மேலெழுந்த வழியாக நமக்கு தெரிவது. அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப சவுண்டான சோஷியல் பாலிசிஸ் இருக்குது. அந்த சவுண்டான சோஷியல் பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆல் என்கம்பாசிங் கேட்டகரியாக நம்ம சொல்கிறது வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்கிறோம். அதை வந்து நம்ம ரிசர்வேஷனாகவோ அது வந்து ஜாபில் இருக்கிற ரிசர்வேஷனாகவோ அல்லது வந்து படிப்பு இருக்கிற ரிசர்வேஷனோ புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு எம்பவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி மைன்யூட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு மேடையில் நின்று வெறுமனை மட்டும் பேசிகிட்டே இருக்கிறதில்ல. என்னென்ட்டு அதிகாரம் இல்லாதவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குதல், அதிகாரம் இல்லாதவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குதல்னு வெறுமனை பேசிகிட்டே இல்லாமல் ஸ்டேட் பவருங்கிறது நம்ம கைக்கு வரும்பொழுது எவ்வளோ மைன்யூட்டாக நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது தான். இப்போ ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வந்தவுடன் பெண்கள் வந்து பயணிப்பது இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல. தமிழகம் முழுக்க வேலைக்கு போகும் பெண்கள் வந்து இலவசமாக கல்விக்கும் வேலைக்கும் போகிறவங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது என்னென்ன மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ தெரியாது. இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா தான் நமக்கு தெரியும் அது என்ன மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கோன்னு. அதற்கு முன்னுதாரணமாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம மதிய உணவு திட்டம் நம்ம ஊரில் வந்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பொழுது ஒன்றிய அரசில் இருக்கக்கூடிய பிளானிங் கமிஷனாக இருக்கட்டும், அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும், யாருமே அதை ஏற்றுக்கவும் இல்லை. அதை பற்றி அது ஒரு அப்ரூவலும் கொடுக்கல. அவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறீங்களா, சாப்பாடு போட போகிறீங்களாங்க அப்படின்னு தொடர்ந்து அவங்க ரொம்ப கேவலமாக பேசி கொண்டு இருந்தார்கள். அதுக்கு வந்து எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. எந்த ஆள் மாறலாம், ஆனால் நிலைப்பாடு மாறவே இல்லை. ஆனால் இங்கே மட்டும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி கவர்மெண்ட் காலத்திலிருந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு வடிவங்களை செய்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். அதனுடைய விளைவு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்தியா முழுக்க வந்து டார்கெட்டட் பிடிஎஸ்ன்னு போகும்பொழுது நம்ம இல்லை, நாங்கள் வந்து யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் தொடர்ந்து நம்ம செய்து பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம செய்து பார்க்கும்பொழுது அது சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரமிக்கத்தக்க மாற்றங்கள். அதுவும் குறிப்பாக நான் வந்து தமிழ்நாடு கிராமப்புறங்களை கடந்த 30 ஆண்டுகள் 35 ஆண்டுகளாக படிக்கிறவங்கிற மாணவன்கிற முறையில் அதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும். இது என்ன மாதிரி மாற்றங்களை இது கொண்டாந்து விட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ போன வாரம் வந்து அந்த டேட்டா வந்துருக்குது. இந்த நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சிச்சுவேஷன் அசஸ்மெண்ட்டை தமிழ்நாட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா நீங்களாம் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிங்க. அந்த டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா தமிழக கிராமப்புறங்களில் வேளாண் வருமானத்தை மட்டுமே நம்பியிருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை வெறும் 3 விழுக்காடு தான். அதிகமாக இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலையும் அந்த மாதிரி இருக்காது. அப்போது வேளாண் துறையை தாண்டிய சமூகமாக அதுலேருந்து மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ரேப்பிடாக. இதெல்லாம் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூரோப்லேயும் நார்த் அமெரிக்காவில் தான் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அந்த மாதிரி அவ்வளோ விரைவாக இந்த மாற்றம் வந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த மாற்றங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சோஷியலி எம்பெடட் பாலிசிஸ் தான். இந்த சோஷியலி எம்பெடட் பாலிசிஸ்லாம் எப்படி இவால்வ் ஆகிருக்கு, நமக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. பன்னீர் வந்து இந்த சென்டரில் யாரை பற்றிலாம் டாக்குமெண்ட் பண்ண போகிறோம், என்னெல்லாம் பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பப்ளிக் ஸ்பியரை பற்றி சொல்லும்பொழுது இந்த பாலிசி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாலிசி எங்கே இவால்வ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா பப்ளிக் ஸ்பியரில் தான் இவால்வ் ஆகுது. யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து யோசித்து இந்த ஒரு பாலிசியை கொண்டு வந்துட முடியாது. இது வந்து விவாதங்கள் வழியாக ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறோம், கருத்தை முன் வச்சா எதிர்கருத்து வரும், அதுக்கு வந்து பதில் கருத்து வரும். இப்படியாக தான் இது இவால்வ் ஆகுது. அப்போ இந்த எவல்யூஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா இப்போ பன்னீர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருனாக்கா வளரா பற்றி சொல்லும்போது பசியை பற்றியும் பட்டினியை பற்றியும் உடலை பற்றியும் அவர் என்னத்தை ஃபோர்கிரவுண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் என்னுடைய தொடர்ச்சி தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த பாலிசி. எந்த பாலிசி அப்படின்னா ஃபுட்டை பற்றி நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் இப்போ வரைக்கும் ஃபுட்டை பற்றி இவ்வளோ கான்ஷியஸாக நம்ம இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் கூட ஹிந்துவில் ஒரு கட்டுரை இருந்தது, உங்களுக்கு நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க. அரசியல் வந்து எப்படி அரசியல்னு சொல்லி அரசியல்ங்கிற அரசியல்னு அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இது எல்லாமே. இந்த பாலிசி எல்லாம் எங்கே இது நிறுவப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஸ்பியர். இந்த பப்ளிக் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது தியரட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஒரிஜினலாக ஹேபர்மாஸ் இந்த கான்செப்டுவலைசேஷன் வரும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டெமோக்ரஸிக்கு இந்த பப்ளிக் ஸ்பியர்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் அந்த விவாதங்கள் நடைபெறும் பொழுது ஸ்டேட்னுடைய பாலிசி சரியான திசையில் போகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத எங்கள் விவாதங்கள் வழியாக தான் நெறிப்படுத்தி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு. அப்போ யாரெல்லாம் விவாதிப்பா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. அப்போ அவர் சொன்னது வந்து யாரெல்லாம் அங்கே சிட்டிசன் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் விவாதிப்பாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லி ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு போனார். அதுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா பல்வேறு அதுக்கு மேலே ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் கிடையாது, there are many publics, கவுண்டர் பப்ளிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தமிழ்நாடுடைய அரசியல் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இப்போ பன்னீர் சொன்னது வந்து பப்ளிக் கவுண்டர் பப்ளிக்ங்கிறத அவன் பப்ளிக் ஸ்பியர்னு சொல்லலையே தவிர அதுதான் அதனுடைய சாரம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டாமினண்ட்டாக ஒன்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போது வள்ளலார் வந்து அருட்பான்னு எழுதும்போது
அதை வந்து மருட்பான்னு எழுதுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யார் டாமினண்ட்டாக இருந்தாங்களோ அவங்க தான் அதை மருட்பான்னு பிராண்ட் பண்ணுறாங்க, அதை கண்டம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அதை எங்கேஜ் ஆகாமல் அதுலேருந்து விவாதத்துலேருந்து விலகி போகவே முடியாது. அது வந்து அந்த தொடர்ச்சி தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த திராவிட இயக்கமாக வரும்பொழுது, அதுக்கு முன்னாடி அயோத்திதாசர் வரும்பொழுது, அதுக்கு முன்னாடி வந்து சென்னை லௌகிக சங்கம்னு சொல்லி வச்சுருந்த பொழுது, அவரெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நம்ம ஹிந்து மித்தாலஜி, ஹிந்து எதெல்லாம் புராணங்கள்னு சொல்லியிருந்தாலும் கதைகள்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்கா டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி காட்டுறாங்க. அது வந்து வெவ்வேறு லாஜிக் யூஸ் பண்ணி காட்டுறாங்க. ஒன்று வந்து ப்ராக்டிக்கலாக காட்டுறது, ஒன்று லாஜிக்கலாக பண்ணி காட்டுறது, அந்த ஊர்களுக்கே போய் பண்ணி காட்டுறது அப்படின்னு அது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெடிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அது ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் நடந்து போகுது. அப்புறம் டிராவிடன் மூமெண்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சு வரும்பொழுது இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, உங்களுக்குலாம் தெரியும், வேறு எந்த ஊர்லேயாவது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து பேசி பார்க்குறது, பெரிய புராணத்தை வந்து கொஸ்டின் பண்ணுறது, கம்பராமாயணத்தை கொஸ்டின் பண்ணுறது, தீ பரவட்டம்னு புக்கு எழுதுறது, ஓப்பனாக டிபேட் பண்ணுறது. ஏன்னா ஹாலில் இந்த மாதிரி கூட்டி வச்சுக்கிட்டு நீ உன் சைடை பேசு, நான் என் சைடை பேசுகிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி விவாதங்கள்லாம் இங்கே நடந்ததுடைய விளைவு தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வெறும் விவாதத்துக்கு உண்டான பொருள்கள் மட்டும் இல்லை, அதுலேருந்து இந்த பாலிடிக்ஸ் எமர்ஜ் ஆகுது இல்லையா. அந்த பாலிடிக்ஸ் எமர்ஜ் ஆகும்போது அதே சமயத்தில் அது வந்து எந்த விதமான விளைவையும் நம்மிடம் ஏற்படுத்தாமல்லாம் போகிறது கிடையாது. இன்றைக்கி நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளம் இருக்குல்ல, இந்த ஐடென்டிட்டிலாம் எதனுடைய ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஐடென்டிட்டியாக இருக்கட்டும், இந்த பாலிடிக்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த பாலிசிஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்த பப்ளிக் ஸ்பியரில் நடந்து தான். கவுண்டர் பப்ளிக்காக நம்ம ஆரம்பித்தோம். இப்போ நம்ம பப்ளிக் ஸ்பியரில் எவ்வளோ கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், நம்ம எவ்வளோ இடத்த பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சுந்தர் தான் என்னை பற்றி யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி தான் அமைச்சரை பற்றியும். அமைச்சர் வந்து ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் வந்து இந்த பப்ளிக் ஸ்பியரில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்காரு. பப்ளிக் ஸ்பியர்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு காலத்தில் நம்ம ஹாலில் கூட்டம் கூட்டி விவாதிச்சுட்டு இருந்தது தான் ஒரு காலம். இப்போ மீடியா சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முன்னாடி பத்திரிகையில் கட்டுரை எழுதுவோம், நம்ம ஒரு கட்டுரை எழுதுவோம், அவங்க அடுத்த நாள் ஒரு கட்டுரை எழுதுவாங்க, அது மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த காலம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம அதனுடைய திராவிட இயக்கத்தில் வந்து அந்த காலத்தில் 500 பத்திரிகைகள் நடந்திருக்கு. டெக்ஸ்ட்டாக இதான் இதில் பிரிண்டில் மட்டும் அவங்க எவ்வளோ பத்திரிகை நடத்துகிறாங்களோ அது கவுண்டர் ஆளாளுக்கு பத்திரிகை நடத்துறது, ஆளாளுக்கு கட்டுரை எழுதுறது, மாற்றி இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது என்ன கேட்டிங்கன்னா, அப்போ தான் இந்த ஐடியாலஜி வந்து என்ன செய்யுதுன்னா வேறு பிடிக்குது. அப்போது ஒரு பக்கம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, பொலிட்டிக்கல் பவர் வந்தாலும் நமக்கு எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ அவர் பேசுகிறதுக்கு நான் பேசுகிறதுக்குலாம் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் வருது, என்ன மாதிரி கவுண்டர் எப்படி வருது, அப்போ அவங்க எவ்வளோ பப்ளிக் ஸ்பியரை வந்து அவங்க ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க, நம்ம எவ்வளோ ஸ்பேஸை ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஐடி விங்கினுடைய செயலாளராக இருப்பது வந்து அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கான்சியஸான ஒரு எஃபர்ட். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த புதுசாக எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த பப்ளிக் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது, அதை வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் அதற்கு செயலாளராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இப்போ புகழ்காந்தி அதிலெல்லாம் மெம்பராக இருக்கவங்களாம் அதில் தான். இப்போ இப்படியாக இந்த முயற்சி வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் இந்த மாதிரி இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் டாக்குமெண்டேஷனுங்கிறது இப்போ வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய அளவில் நடக்கவில்லை. அதற்கு பொட்டென்ஷியலுக்கு அங்கே ஒன்றும் இங்கொன்றுமாக தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறதே தவிர ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவான ஒரு எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது இதுவரையில் எடுக்கப்படவில்லை. ஒரு அகடமிக்காக யாராவது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து நமக்கு சொல்லி ஏதாவது 2 புக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு போனால் தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர இங்கேருந்து ஒரு எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது இதுவரையில் வரவில்லை. 1-2 வந்திருக்குது, மொத்தமாக வரலன்னு சொல்ல முடியாது, 1-2 வந்திருக்குது. இப்போது நம்ம டெல்லியில் நடந்த கான்ஃபரன்ஸில் இப்போ சுந்தர் காளி வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதி படித்தாப்புல, ஏன்னா நம்ம அந்த மாடர்ன் பப்ளிக் ஸ்பியர் இன் தி டிராவிடன் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது செமினார் பத்திரிகைலாம் வெளிவந்துருக்குது. அது போன்ற எஃபர்ட் அங்கங்கே இருக்கே தவிர அது மாதிரி அரசு வந்து அந்த இதை தொகுத்தார். என்னென்னா அந்த சென்னை லௌகிக சங்கம் அப்படிங்கிற மொத்த புக்கு அந்த பப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமாக தொகுத்து அது புத்தகங்களாக வெளிவந்துருக்கிறேன். அது மாதிரி அங்கங்கே பிட்டாக இருக்குது தவிர மொத்தமான ஒரு எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஒரு தடவை அமைச்சரை பார்க்கும்போது கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி நமக்கு வரலாறு ஒரு பெரிய நெடிய வரலாறு இருக்குது. இந்த நெடிய வரலாறு வந்து இப்போ நம்ம வந்து மெனக்கிட்டு அதை நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணலன்னு சொன்னாக்கா இப்போ நீ எப்பொழுதும் நடக்காது அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அமைச்சர் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சரியான ஆட்களை கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க, நம்ம அதை செய்துருவோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ அதற்குண்டான முயற்சிகளை தான் இருக்கும். அப்போ அதனுடைய ஒரு பகுதியாக இது வந்து ஒரு என்னென்ன ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எஃபர்ட் தேவைப்படுது. அதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குது. அதில் ஒரு பகுதியாக இப்போ சுந்தரம் பன்னீரும் இந்த முயற்சியை எடுத்திருப்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. ஆனால் இது மட்டுமே முழுமை பெற்று விடாது என்பது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது அவர்கள் அந்த முயற்சியை செய்யட்டும். மேலும் பல வேலைகள் இருக்கின்றன. அந்த மேலும் பல வேலைகளை செய்வதற்கு உண்டான தகுதியான ஆட்களையும் தகுதியான இடங்களையும் கண்டுபிடித்தால் அரசும் அமைச்சர் அவர்களும் அதற்கு உண்டான உதவிகளையும் அதையும் செய்வார்கள் என்று என்னிடம் உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். அப்போ அதெல்லாம் நிச்சயமாக நடைபெறும் என்று நம்புவோம். அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய முயற்சி நமது அறிவுத்தளத்தையும் நமது அடையாளங்களையும் நமது அரசியலையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தும். இது வந்து இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து தொடர்ச்சியான ஒரு இயக்கம். இது வந்து ஏதோ ஒரு சமயத்தில் லைட்டை போட்டு ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி அப்படி பண்ணி முடிச்சிடறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும். நான் மட்டும் இயங்குறதில்ல, அடுத்த ஜெனரேஷன் ஆட்களை தயார் செய்வதும் என்னுடைய ஒரு பகுதி என்பதை கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now may I request Mr. Sundar
to say a few words about the Honorable Minister. Thank you, Dr. Jayaranjan. Now, a few words about Dr. Parnivel Tyagarajan. We all know that he is the Minister of Finance and Human Resource Management, but he is an MLA for Madurai Central Constituency in the 15th and 16th Legislative Assemblies of Tamil Nadu, India. He is the founding secretary of the DMK IT wing and founder of the Dravidian Professionals Forum. He previously worked as an international investment banker at Lehman Brothers, New York, and Standard Chartered Bank, Singapore, where he last served as senior managing director. Dr. Rajan represents the fourth generation of his family's engagement in the Dravidian movement and a third generation elected representative. His grandfather, Sir P.T. Rajan, was the former chief minister of the Madras presidency, and his father, P.T.R. Parnivel Rajan, was the former speaker of the Tamil Nadu Legislative Assembly and a former minister. He earned a B.Tech honors in chemical engineering from NIT, Trichy, MS Operations Research, and PhD in engineering psychology from the State University of New York, and an MBA in finance from the MIT Sloan School of Management. Now, I invite the Honorable Minister to officially launch and inaugurate this center through his inaugural address. The director and staff of the Rojamouth Library, who have very kindly arranged this event and delivered the welcome address as well as introduced all of us as speakers. My good friend and colleague, Professor Dr. Jayaranjan, Mr. A.S. Paneerselvan, distinguished journalist, my friend DPF coordinator Pugal Gandhi, and all the other ladies and gentlemen here. First, good evening. Thank you for joining us. Thank you for gracing this occasion. I get invited to a lot of events. Today I think this is the second or third event I'm attending, but this one feels a bit special to me. As mentioned in my introduction, I come from a long line of people who have spent some or all of our lives in the public sphere. My grandfather entered electoral politics at the tender age of 27 or 28 and was in one form or the other active in it till his last years. He died, I think, at the age of 82 or 83. My father entered at the age of 35 and as they sometimes say, politicians don't retire, they die. He died in office at the age of 74. I've only entered consciously at the age of 50. I felt I had other things to do with my life before I came to this sphere. Partly because, at least in our state, the sphere itself has changed quite a lot. The nature of public service, of the public debate, of public dialogue has transformed quite a bit from the days of the Justice Party, just going back a century or so. And I would say in two ways I see a decline, or I saw at least before I came. One was in a kind of shift away from the intellectual moorings that originally started this movement. That was gradual, but accelerated probably after the 1970s, 1980s, when it became much more a politics of personality and of image management rather than of underlying philosophies or administrative models. The second, and I think this was much less
conscious was a drift that greatly reduced administrative ability. If you look at the nature of government today, particularly in Tamil Nadu or in India for that matter, the government is just not designed to deal with the complexity of its role. Neither do we have the information, the systems, the infrastructure to really fulfill the aspirations that we have, that we tell the people we have, and therefore we ask for votes and we come to power. About 2 days ago, I think Saturday, I came back into town and went straight to the office from the airport and processed a few files. And by the time I was done, I was so disappointed that on the car ride back, I was telling my security officer and PA, I said, you see that petty shop over there? I said, maybe in 5 years we can bring the government's systems to par with that shop. Because that shop has a point of sale machine, it has an inventory system, they know how many units they sold, they know, whether they're making money or not, it's linked to the distributor or the supplier, and they know when to restock. All of this is built into that little petty shop. We in the government, we recently had an incident of a ransomware attack. I'm sure some of you read of it in the paper. In the public department, of all the departments of the government of Tamil Nadu, one of the most crucial departments in the public department. In the course of doing various analyses and trying to come up with strategies to overcome these, the striking finding is that the government IT systems did not know that these computers exist in the public department and were operating under Windows 7 and had no viable antivirus software on it. That's the apathy or the drift that has set into administration. So, different people look at things differently. Our experiences, our progress in life, our wins, our losses shape our thinking. For me, the reality of electoral politics today is that it is much more about money, about divisions, and much more about taking the low road. Because you have to decide one of two things. Either you are going to win and compete and debate based on achieving very good outcomes after coming to power through an electoral model. If you can, great. Then you compete based on that. But very often you cannot. And you cannot not just because the people are not capable, but because the system is broken and because the motivations may be not aligned properly. And when you cannot, then it becomes a lot easier to take the next election through division, through rabble-rousing, through othering, through kind of hate-mongering and so forth. So in my somewhat pessimistic understanding, this is a time where we need to fundamentally re-intellectualize and re-skill the nature of politics and administration. Now, the question is, which is the chicken and which is the egg? How did we get here? Is it that the people have lost their morality and society has lost its norms, and therefore, after all, politicians reflect society. They don't fall from the sky. So if we have a lot of problems with our politicians and the way they behave, then surely that reflects it's like showing a mirror to society. We elected them. And I often get into trouble by saying simply one line. I said, people get the government they deserve because they are the ones that elected this government. I mean, after you get the government, you complain about this not being right, that not being right, unless you say the election was rigged. Under any other scenario, people get the government they deserve. And so, if the politicians are bad, it's not as if the rest of society is extremely law-abiding and, principled and functioning under the kind of, collective good. Now, of course, Ms. Jayalalitha understood some of this, if you really think about it. She had a slogan, and she said, Amaidi Valam Valarchi. But that's only the half of it. Of course, you can't have rapes and murders and crimes, right? And her definition of Amaidi was that there should be a stable law and order situation.
But in reality, what people need to understand is that either we all put the collective good ahead of our individual kind of short-term benefits, or everybody becomes a free rider and hopes that everybody else follows the law and then they break it. So we are now at a situation where, whether it's the chicken or the egg, the net result is that were I to go out on the street today between here and my house, I would find 90% of the people violating either the norms or the law itself, from traffic to construction to pollution to anything else. So we need some change. And I think that is the greatest motivation or argument in favor of an initiative like this one, because we need to start again from the principles, from the intellectual moorings, from the foundation. And the good news is that anything is changeable. Change doesn't come in planned ways. And sometimes when we are in the midst of change, we don't realize it. Only after events have occurred do we understand the full impact. I tell the story, I won't repeat it here, of being in the basement of the Twin Towers during the plane striking on 9/11 and not quite understanding what was happening, because it's hard to get perspective from inside the system. When you're outside, you can see it on TV and you can see what's happening. But change happens a lot. And I give you 2 or 3 examples of how change happens through ideas, through infiltrators. People who come into the system can survive in this system without giving up their values or their morality and start to change the system from within. Probably the easiest example or the simplest example and minor change is someone like me. Though I came to politics only because of my legacy, both ways, I would not have had an opportunity if I didn't have it, nor would I have felt the compulsion to come if I did not have the legacy. I decided that either I was going to operate on my terms or it was not worth being here at all. I could certainly afford a loss or two in my life and had enough success that it would balance it out. So from day one, I was very clear that under no circumstances would I pay for votes. That was the change I wanted to implement. I wanted to prove that it could be done, that the people can discriminate what is in their interest, and they will not sacrifice 5 years of their future for the sake of 200 or 500 or 1,000 rupees. Now, it's risky, right? There are no guarantees in life. I didn't win by a big margin in 2016. I won by only 5,600 votes or something, 3%, 4%. But I stuck to that principle. What that has done is, this election, at least a handful of people have come and told me, we decided we simply will not pay. I'm not saying that money is not involved. Different people do different things. We help people in different ways. We campaign in different ways. But this notion of putting cash into an envelope in a faceless way and giving it to somebody as a kind of quid pro quo for a vote, that practice, though it has increased in scale, has certainly come down in percentage of penetration. So I can tell, a handful of people who have not paid. And the great luxury of not paying the second time after 5 years of performance and then winning by 34,000 votes, now I can start to propagate this model. And that's how change happens, in micro steps. I tell the story of Sabarimala. Whenever we talk about religious mores and the concept of nationalization or privatization, I say, in a culture that is thousands of years old, where there are so many beautiful, architecturally profound, wonderful examples that are hundreds of years old, where the customs and the norms of society have been, from time immemorial. We find the greatest following of any temple anywhere, at least in southern India, is a small hill temple that was burned to the ground in 1950, replaced with a statue, about 3 times the size of that amplifier, made by a man, carried around and put into that place. That tells you that society can create new mores, new norms, can adapt to new models if the right person, the right time, the right environment, the right conduciveness comes. In our case, it is because it was not a temple that was hidebound by tradition, at least then. Now we have a different story. It was not one that had
1,000 years of history and only X could come here and only Y had to stop outside. And it was a democratized from inception temple that was taken around town to town, and a following was created. It was effectively, kind of viral marketing back in the day when there was no social media. You think about the Soviet Union. The way the Soviet Union broke, despite all of the attempts from the Americans, from the Western Europeans, was not from the outside, but from the inside. It took Andropov, it took Gorbachev to come within the system long enough, but then say this system is not sustainable for the future, and to break it from within. And a lot of these things transcend cultures. About 2 or 3 weeks, maybe a month ago, I lose track of time, I was asked to posthumously release a book in Madurai written by a linguistic anthropologist called Dr. Bernard Bate, who had spent time in multiple places. But he had written his first book, which was called Tamil Oratory and Dravidian Aesthetic, and he had talked about how the Thimuka in particular, but then all of the others that followed, the Thimuka and all that, the Medai Pechu style was actually very standardized and very formulaic, and the kind of repetitive rhetorical intonations and so forth followed a pattern. And then he said, I want to write a precursor to this book, and unfortunately he died while he was in the middle of it, but his colleagues and students got it together. And the second release book was called Protestant Textuality and the Tamil Modern. And in that he traces that this style of speaking, this style of inviting people to participate into the struggle for rights, for equality, for against discrimination, actually originated from the Protestant preachers who left the United Kingdom to go and settle in the colonies in America. So it started as the white Protestants kind of creating a movement against the Church of England and the King. It transcended from there to the black civil rights movement through people like the poets and the orators and the Martin Luther King Jr.'s of the world. From there to the church missionaries, who in this case he traces coming to Jaffna to set up the missions in the Tamil part of Sri Lanka, and from there to the Dravidian Medai Pechalars and the whole Justice Party descendants and the movements going forward. So this notion that ideas, that styles, that mores, that norms can actually both transform society and penetrate across cultures and kind of adapt to different scenarios, really I think is one of the reasons why I believe this initiative will have a great impact and can have a great impact in the coming years. As somebody who came relatively late, not just to politics, but back to India after several decades overseas, my principal ambition was, as I said, to be a change agent, to show that things could be different, to re-intellectualize the kind of politics that I could shape within my control. And as I often say to my colleagues in the IT wing or in the DPF, actually in the IT wing I say something slightly different, in the DPF I say something slightly different. In the DPF I say that ideas are the lifeblood of a movement. And the more ideas, the more debate, the more discussion, the more encompassing it is, then we are doing our job and we are creating evangelists for change, for values, for improvement. At the IT wing, I talk a lot about culture. Almost every time I gather all the people together, I say that the culture gets set at the top. And if we want to see a change in the way politics is practiced, within the party and outside the party, then we must start with it ourselves. And I behave in a certain way.
I restate every time why I behave the way I behave, and I want that to percolate as the culture through the system. And because I behave in a certain way, not only do I set expectations that others behave in the same way, but I hold people accountable if they deviate from that principle of behavior. Certainly we do not transact posts for cash or any of those things that normally pervade politics. So, this initiative is, as I say, both philosophically and practically close to my heart. I'm very happy to see that it has taken root here in this wonderful library. Of course, with great friends like Professor Jayaranjan, also the Indus Center's director, also Mr. Paneerselvan. I think all of it together, this is a great team and a great conducive environment to see constructive change and impactful change. I was just reminded when I was sitting here that the son of the last General Secretary of the Justice Party, K. Paramasivam, met me a couple of times and told me that he has an extensive library of materials, including recordings of Perarangi Ranna's speeches and things like that. And I was wondering how I would help him create. And then it just occurred to me when I was sitting here that I will just connect him with you and we'll provide him some funding. And this might be the right home for all that unique material that he's preserved in his family archives. I think he's just retired after several years in the postal service, so his time even can be pretty useful. Anyway, with all of that, let me thank you for inviting me to this event. Let me congratulate Mr. Paneerselvan, the library, the director, all of you who are here for participating in what I think will be a meaningful contribution to the improvement of our understanding of the public sphere, of its functioning, and of future, and of a future that will be brighter than today. I often say that if I was born in different circumstances, I might have wanted to continue to stay in academia longer than I did and do research or teach. Anyway, we play the cards we're dealt, and I'm hopefully doing what I can do reasonably well. But with my full intent and emotion, I support this initiative. I'm happy to find that scholarly work continues unabated, that the fusion of pure research and application to the public sphere will find another example in this initiative. I wish you all the best. I thank you all for coming. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I invite my colleague, Mr. Manikanda Subbu, to deliver the vote of thanks. Oh, it was a wonderful evening, and it's the time to thank the guests. First, I would like to thank Honorable Minister Dr. P.T.R. Palanivel Thiagarajan for giving us time to launch the Reading Hub and for inaugurating the Center for Study in Public Sphere in Aramoral. We are honored by your presence, sir. Thank you. I thank Dr. J Jayaranjan, Vice Chairman, Planning Commission, for his keynote address. Thank you, sir. I would also like to thank Dr. Srinivasan and Mr. Aparajitan, the artist and curator, for giving the mementos to the guests. I also like to thank Mr. Pugal Gandhi, coordinator, Dravidian Professional Forum, for joining us for the inauguration of the Reading Hub. Thank you, sir. Also, I'd like to thank my colleagues, Mr. A.S. Paneerselvan and also Mr. Sundar, Director of Rojamouth Research Library, for their addresses. Also, I thank all the guests for joining us in this wonderful evening. Thank you all. Have a nice evening. We'll keep you posted
about the forthcoming event shortly. Thank you all. Also, I would request all to like our Facebook page and also our Instagram page, so you will get the notification of our next events. Thank you. Have a nice evening. Good evening.